Yes! Bonsoir à tous et bienvenue à Tales of the Cypher, épisode 76. Je m'appelle Alex, a.k.a. SUGY, et je suis avec mon pote EMIL, a.k.a. EMIL. What up, bro? What up, bro? On a bien du monde sur cet Du monde autour de épisode-là. la table. A lot of people in the house tonight. On est avec toute l'escouade de Montreal Loves Hip Hop. Mais avant de les présenter, de les introduire, on veut donner un big shout-out à tout le monde qui ont écouté le dernier épisode avec Zig, qui est sorti la semaine dernière, dans laquelle on parlait de Breaking Québec, des beaux avancées qu'il y a pour la culture du break ici au Québec. Très positif, on a eu des belles questions, ça a amené à des belles interactions. Donc, big shout-out à tout le monde qui ont écouté, qui ont partagé la conversation. Ça a fait du bruit, puis ça a fait le petit tour de notre petit monde et on est très contents. Si vous voulez suivre les aventures de CYPHERSONS et de Tales of the Cypher, ça se passe sur Facebook, Instagram en cherchant CYPHERSONS. Le show est disponible également gratuitement en audio sur Apple Podcasts et Spotify. Et puis, c'est ça qui est ça, man. On va commencer tout de suite parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à discuter avec nos invités ce soir. Je fais un petit tour de table. On est avec nul autre que Scramble Lock, returning guest, Mark. What's up? Yo, what's going on, guys? Good to be back. back. Let's go. On a aussi dans la place avec nous Monsieur Martin, returning guest as well. My man Cholo B. What up, Cholo B? Ça va? Comment va tout le monde? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? Let's go. OK, bien, OK. Martin et Cholo B, un fidèle du podcast aussi, quelqu'un qu'on a reçu. Ça a été Émile, je ne sais pas si tu te rappelles, mais comme je me rappelle, on a wrap-up cet épisode-là, on a fermé le Zoom, on s'est rappelé, on a fait comme comme il vient de se passer quelque chose, comme on a eu genre un really good time. Fait que très content de te revoir, très content de te reparler. Et puis, je dois mentionner ce soir, ça va être une petite conversation un petit peu plus Franglish. Donc, on est d'ailleurs joint par deux Montreal Notorious DJs. Frank Boulevard is in the house. What up, Frank? Comment ça va? Hey, ça va, les gars? Yeah. Let's go. Last but not least, Daniel, a.k.a. DJ DVSV. Hey, what's up, guys? How's it going? Good. Good to have you all here. On est super content de vous jaser ça ce soir. La raison pourquoi on vous a réunis autour de cette table, autour de cet écran d'ordinateur, c'est pour discuter de Montreal Loves Hip Hop. Mais avant qu'on commence, juste par bonne figure, on aimerait avoir peut-être un petit background, Frank, ton histoire, d'où tu viens, la culture hip-hop, le DJing, c'est arrivé comment dans ta vie? Ça a commencé à Montréal-Nord. Mon cousin était un b-boy, puis il était plus vieux que moi. Je vais toujours essayer ça. J'étais pourri. Mais j'étais toujours le gars avec la musique. J'étais toujours le gars qui trouvait la musique, qui avait le boombox, qui avait tout le stock, qui trouvait les beats. Puis ça a juste évolué comme ça. À un moment donné, j'ai comme lâché le b-boy, puis juste concentré sur la musique. C'est ça qui m'a accroché en premier, la musique. Mais tout le reste a suivi quand j'ai vu Beat Street, des affaires de même, les graffitis, la danse, le style, les beats, les DJ, tout, c'est comme... Ça a tout aligné avec tout ce que j'aimais. Donc, on parle des années 80, genre? 83. Oh, shit. OK. Nice. D'ailleurs, Frank Boulevard, c'est un petit dope, non? It sounds nice, like Frank Boulevard. Devious sounds nice too, yo. Explique ton nom, Frank. He broke down the name. Boy. You should break it down. It's dope. Okay, well, the name came from one of my friends that I grew up with named Hawaii Nuck. And yeah, and it stands from beat. Did we just lose Frank? Excuse. Because mon a déjà coupé. Ça vient de Beat, Loops and Vinyl Digger. Mais c'était le nom de mon premier site web. Site web que j'échangeais des disques au début de l'Internet. Je m'étais fait un petit site web. J'avais une grosse liste de tous mes disques que je les changeais avec des gars en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Damn. Ils l'ont resté. Mais ça... Oui, c'est Roy Enoch qui a trouvé ce nom-là. No way. Damn. Ça, c'est magique. C'est comme un beat rhymes in life, mais your own style. Nice. Sick. And Devious, what's up with you? We don't know you much about you either, so little intro from the man.
Yeah, well, I mean, for me, I got into hip hop. It was 1984, and actually, a cousin of mine came to me with a tape, and like, Devious, Danny, you got to listen to this music, blah blah blah. So she tape, and she played me some hip hop stuff, like some UTFO stuff, Roxanne, Run DMC, and stuff like that. And immediately, I fell in love with it. The sound to me, it was sounding like something new, something fresh, and I immediately fell in love with hip hop. And within the hip hop music, I was always intrigued with the scratching elements in scratching. I was like, oh wow, I was very intrigued to that. So I said to myself, man, one day I want to do that. I want to get some tools and do that. Some scratching. So after a while, I would say around 1990, I saved up enough money to get Technique 1200s, and from there I started practicing. And so I practiced for 2 years. So I would say around 1992, I practiced long enough, and I thought I got pretty good to enter the DMC battles. So my first DMC DJ competition was in 1992. Damn. And I actually came in second place, my first competition. Sick. Yeah. It's crazy. So from then on, I just kept battling from like 92 to 97. I was battling every year. And from I would say 97 to 2000, I started judging the DJ competitions. Sick. Very, Nice. very cool. Nice. Ben, c'est drôle parce que nous, on est comme, moi puis EMIL, on est des gros... on est comme on n'est pas vraiment des history nerds. Je nous qualifierais pas de history nerds, mais comme on est des history curious, I guess. Tu sais, genre, on n'a pas la prétention de retracer l'histoire du break à travers le podcast, mais on a au moins on a au moins le plaisir de la découvrir et de la redécouvrir, dépendamment des eras qu'on découvre à travers les émissions. Mais comme, c'est fou comment, là, juste à vous entendre les deux parler, je suis genre, il y a tout un layer d'histoire des années 80-90 de la DJ scene que nous, genre, on est juste comme complètement pas aware of. Puis là, genre, je suis comme, I guess I'm very hype. Genre, je suis vraiment... Parce que ça pique ma curiosité à fond la caisse. Puis là, la prochaine question, un peu qui me brûle les lèvres, c'est de savoir comme, c'est quoi votre projet Montreal Loves Hip Hop? Ça sort de où? Qui est arrivé avec... Y a-tu comme un catalyste là, tout ça? Là? Y a-tu quelqu'un qui a genre fait genre, hey, this is my idea, this has to happen? Genre, c'est qui le maestro là, derrière cette affaire-là? If there is one. If there is a maestro. I don't think there's a maestro. C'est ça. Non, mais c'est arrivé juste comme ça, juste à parler. Donc, on parlait toujours de tout. À chaque fois qu'on sort, parce on paye toujours un argent d'hommage au school quand on s'habille ou quand on apporte des choses, que ce soit des vinyles ou des bijoux, des clothing, whatever. Il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah, j'avais ça, je me rappelle de ça, je me rappelle de ça. » Chaque fois, on se disait tout le temps s'ils verraient tout le stock qu'on a accumulé durant les années. Il ne faut pas amener toutes ces personnes-là chez nous, ou chez Martin, ou chez Marc. Et à un moment donné, on se dit il faudrait partager ça, c'est toutes ces choses-là avec le monde. Les choses qui sont accumulées avec les années, qu'à chaque fois qu'on sort de notre trou, le monde « Ah, je me rappelle de ça, j'ai vu ça, j'avais ça. J'avais ce soulier-là, j'avais ce chandail-là, j'avais ce disque-là, j'avais ça. » Ou les gens qui n'ont jamais vu ça, les gens qui sont plus jeunes, qui n'ont pas passé par là. On est rendu à une époque où il y a une génération qui n'a même jamais eu de CD. Mm-hmm. Encore moins des vidéotapes, des VHS, puis des 45 tours, puis des magazines. Les magazines, il n'y en a plus, les magazines. Les personnes n'ont jamais... Il y a bien du monde qui n'a jamais vu Big Daddy Kane sur le couvert des magazines. Mm-hmm. Mais on a toutes ces affaires-là, puis on s'est dit, on devrait le partager avec le monde. Ça dort dans nos sous-sols, dans nos... c'est juste partager avec le monde pour les plus jeunes à découvrir, puis pour les plus vieux, pour se souvenir, mettons. Marc, Cholo, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je pense que Cholo veut vraiment chime in. OK, c'est la main levée.
On m'a dit de faire. Yeah. Officiellement, tu sais, c'est toujours l'histoire de. On ne peut pas blâmer une génération avant ou les gens de dire qu'ils ne s'intéressent pas s'ils ne sont pas exposés à certains trucs. Tu sais, c'est un peu à nous à amener ça aussi. Fait qu'on ne peut pas être resté là, tu vois, ils ne connaissent pas ci, ils ne connaissent pas ça. Non, c'est à nous à l'ouvrir. Des fois, on n'a pas le temps avec nos vies et tout ça. Fait qu'on on parle souvent de ça, tu sais, on voit même une chanson, des échantillonnages d'avant qui ont été... C'est déjà l'échantillonnage d'un échantillonnage, exemple. Fait qu'on parle, hey, tu sais, hey, ça c'est Bismarcky, encore les paroles de Bismarcky, c'est l'autre. Fait qu'on parle toujours de ça. Il y a toujours l'envie de partager ça. Et puis, à force de toujours se jaser, quand on est... officiellement, on est allé à la Belle Tonki, le 4e anniversaire. Mm-hmm. Là, j'étais assis avec Frank, fait que j'ai dit, écoute, Frank, tu sais, on parlait encore de ça. Je dis, mais on ne peut pas blâmer. Tu sais, on essaie de défendre les gens qui ne connaissent pas, qui ne se renseignent pas. Je dis, en même temps, c'est nous à amener, tu sais, les événements qu'on a fait déjà avec 3 Times Dope dès les années 2000, mais même avant ça, les premières compétitions, savoir qu'ici, ben, tu sais, s'il y a eu une compétition en 84, comment c'était populaire, puis comment c'est parti, comment c'est revenu. Puis les gens, ils ne peuvent pas trouver ça sur Internet ou quoi que ce soit. Fait que c'était une conversation de ça. En parlant de ça, moi, j'ai des boombox, toi, on a des footage. Avec Mark aussi, on essaye toujours de numériser tout ce que j'ai, que je trouve un autre segment. Fait que lui, c'est plus que la bibliothèque là, de tout ce qui est les footage et tout ça, l'histoire par rapport à l'image. Fait que Devious, lui, c'est la même chose. On est tous des gens, si on va chez un ou l'autre, on est tous impressionnés d'avoir beaucoup d'archives ou de l'histoire ou même plein de trucs qu'on a collectionnés. Fait qu'on a dit, bon, écoute, on va arrêter de chialer, puis on va mettre quelque chose ensemble, on va travailler là-dessus, puis moi, j'ai 100% le cœur dans ça, c'est quelque chose qui me motive, on le fait. Frank a dit, OK, j'embarque. On a parlé avec Mark, après ça, avec Devious qui était là aussi, parce que justement, Devious est venu jouer à l'anniversaire, le 4e anniversaire de la Belle Tonki. Donc, moi, j'avais décidé d'amener Frank et Devious, de demander de venir faire un tour pour remercier Michel pour tout ce qu'il fait. Puis, il était content de ça. Fait que on s'est réunis, c'est là que ça partit. Puis, depuis ce temps-là, on a dit, bon, on va étape par étape. C'est ça l'histoire. Si Mark peut rajouter quelque chose, plus, c'est lui qui le sait. Mark, if you have anything else. Yeah, I mean, you nailed it. It was the LBT anniversary. That's when we decided we wanted to do something. And then since then, we were looking for places to host the event, to host the event. And okay, first of all, you guys knew, I've been into collecting, and I've always been kind of challenged with the fact of how am I going to present this, and which way can I present this? So when we had this opportunity to do this, it was like, this is the best thing, because it's not just the videos, it's all of hip hop that's going to be kind of showcased, and not just hip hop in general, but there's going to be focuses on Montreal's hip hop history too, So it's it's just there's no other group of people I'd rather do this with, which is really cool. And we've been meeting since end of October. We've been having official meetings. Wow. And I remembered there was a spot where there's a group called Program Graffiti Lachine. Okay. And they're out in Lachine, and they used to every summer they would have this vernissage for showcasing graffiti and help building the community in Lachine with bringing awareness for graffiti. So I remembered this spot, and I was kind of proposed the idea, and then Martin worked his magic, was able to reach out to people there, and we ended up getting the spot, which is great. Nice. I feel like it was like a archivists unite perfect moment. Everybody I got something to show. I got something to show. And I feel like this might sound like a joke, but when girls meet up and they're switch jeans between each other, and they're doing all that stuff, they're switching clothes. You guys are I'm gonna switch my boombox, my footage. I guess it must have been some kind of relief where you guys are all okay, we can share something together, just like you said, Scramble. It's perfect opportunity to put it all together, and I'm guessing that's why you were doing all this, right? So it's Voltron. Everybody. Yeah, exactly. Power Rangers. Let me try and get everything straight in my head. What are we expecting to see? How is this all gonna materialize? Because I know we have DJs, b-boys, artists in general. What am I gonna see? How is this gonna work?
when I step into this room, I guess it's going to be a surprise on May 27th, but like, what am I expecting to see? Ben, il faut que tu t'attendes à voir tout ce qui touche le hip-hop, mais pas juste des images, des affiches ou des magazines et tout ça. Tout. On a même des vêtements. Il y a tout ce qui va te mettre dans une zone où ce que tu vas dire, OK, là, je comprends, ça touche tout. Fait que c'est dur de dire exactement, mais il va y avoir de tout pour tout. Okay. Et justement, quand Mark il parlait de le programme Graffiti Lachine, eux aussi, ils vont avoir une partie plus graffiti parce que entre nous, on était moins graffiti. Fait que ça, et shout-out à Sino parce que c'est Sino qui a un peu travaillé sa magie. Dire, tu sais quoi, j'ai mon boy Cholo qui cherche quelque chose. Boum, les gens de programme Graffiti Lachine ont dit, OK, parfait, Sino, it's all good. Là, c'est là qu'on a eu la porte ouverte, mais c'est vrai que Mark avait amené le truc parce que c'est une belle salle. Fait que c'est ça, s'attendre à quelque chose, c'est comme rentrer dans la chambre, mettons, de quelqu'un qui vivait dans les années 80, 90 ou même plus. Et là, comme voir, OK, mais c'est tous les ans. OK, il y a des vidéos de break. Il y a tous les classiques albums en cassette, autant qu'en vinyle. Ça, c'est tous les éléments visuels, toutes les vidéos que j'ai peut-être pas vues. C'est de tout ici. On a tout ce qui est... Quand on n'avait pas l'Internet, les informations, c'était les covers d'albums, les magazines, et puis c'était plus de la lecture comme ça. Fait que tout ça réuni ensemble va faire un élément commun là, qui va être vraiment, vraiment intéressant, vous allez voir. Là. Nice. Frank, tu voulais rajouter quelque chose? Non, on voulait élaborer un peu au niveau de ce qu'il va y avoir. C'est sûr que comme Martin dit, il va y avoir de tout. Les vêtements, les disques, les original breaks, original samples, sneakers, hats, name it. Name it. Everything that's been stacking up for years. Well, not everything. We have to pick and choose, obviously. Especially with the record and the boombox, it's a bit much. But yeah. A lot of stuff. For most of us, we've been collecting a lot of records since the early 80s, like we used to go shop and digging in the crates back in the 84, 80, in the 80s, like we used to be out there hunting for these records, and back then underground was hip hop was the underground back then, there's not everybody knew what hip hop music was, It was very underground back then, and and when I first, like I said, when I first heard hip hop, I was like, I fell in love with it, and I used to go out to these record stores looking for these records, and up until today, I still have all those records that I had bought back in the 80s, and same for Frank Boulevard as well. So we've been adding to our collection since like early 80s. Well, as because I have a sneaker problem myself, like Mark and Cholo know, like I worked for Adidas for like quite some years, so I have quite some sneakers. I have quite the shoe collection there, and I got interviewed often about like my shoe collection and all that stuff, and every time it's like, oh, what's your favorite shoe? What shoe would define you and all that? And I guess I gotta ask you guys, like, how the heck do you pick for this exhibit? Like you've been collecting vinyls for like what, 40 years, like 40 years, like how does one pick stuff to showcase in an exhibit? Like, what's the process? Well, the process is, first of all, it needs to be relevant to a large audience. Like right. I can pick up a record and it's like a test pressing of a Stetsasonic from 86, right? But nobody cares about that because there's nothing to see. It's a white label that just says Stetsasonic. For the DJs and the collector, maybe it's worth something. For your average hip hop listener, is like, well, this is the most boring thing in the world. So it's a combination of like what's visually interesting, what is relevant to a large audience, meaning like not just the b-boy or not just the rap listener, but like everybody. Yeah. And also trying to pick up stuff like that you don't necessarily see as often as other things, and try to
split it through like early, like from 79 all the way through like maybe late 90s, early 2000s, you know, not leaving something out like, after 94, I don't care. Like, no, you know, it's all relevant to a certain extent, depend on your taste. Obviously, as the years goes by, less and less vinyl were being pressed, therefore there's less records. But, you know, there was still some good music in the 2000s, and I'm going to try, as far as I'm concerned, I was trying to, you know, go as wide as possible with the range of music, from electro, hip hop, classic breaks, East Coast, West Coast. And, you know, and obviously you have to be visually interesting. You know, it's an exposition. You need to see, you need to be interesting. So, you know, some records, they just have plain sleeve and this and that. Yeah. There's a couple of them that are going to be there because they're very relevant. Whether either it's because it's from Montreal or it's a big classic but never had a picture cover. But overall, there's very few. Most of them, it's all like, you know, picture cover. A lot of people listen to their music on Apple Music or Spotify. Yeah. They'll listen to this music, they'll see the album cover. They'll never see the single covers. Yeah. Yeah. A lot of these records have album art, and these 12-inch have album art that nobody's seen. Well, most people have seen. If you're not a DJ or if you're not hardcore into this, you've never seen those pictures. Yeah. And at the end of the day, it's like what you said, right? It's you guys are going to be showcasing it like a gallery, right? So you do have to figure out what is aesthetically nice. I don't have much knowledge on this because I'm not a DJ, but do you feel like from back when you guys started up until now, and this is kind of a question for all you guys, if you all want to chime in, because I'm sure you all have records, but do you feel like the art of digging for records is completely different now? It is to a certain extent because people have access to information. When I meet diggers, they're less curious. I would call them new diggers. A lot of them are walking around with a list. This is the Dilla sample. This is the Pete Rock sample. This is the Premier samples. They're not like looking at the album cover and be like, you know what? Let me flip it over. Let me see who's playing on this, who's this, and trying to find some break or some sample. They're like, this is my Dilla list. This is my Large Professor list. This is my but not everybody, obviously. And then you got e-digging, like people are digging through YouTube and stuff like that. You know, and I would have done the same thing back then. I had access to YouTube. No, don't get me wrong, I would have done it myself, but that was not an option at the time. So, you know, I just had to go to the record stores and look at records, whether it's hip hop or samples or break beats, and just sometimes just take a wild guess. Like, I guess that looks all right. That this guy's playing on it, that guy's playing on it. Should be something on it. We'll see. Yeah. Devious, what do you think? I mean, you know, a lot has changed. You know, a lot of people today are like, you know, they're more into like downloading stuff and, you know, getting their music on the internet and stuff. Like for back then, if you wanted music, you actually had to go out to record stores and get them. You know. So I think at the end of the day, the curiosity is definitely not as lively as it was in the past, and it's different. I forget who mentioned it. One of you guys mentioned it right in the beginning. You know, the fact that I think it was you, Cholo. You said like there's no more CDs, there's no more, you know, so nobody has anything physical anymore. There's not that there's not much to collect. There's always is, but I can guarantee you there's definitely more people from back in the day who have a ton of stuff probably in their attic or in their basement or wherever it may be, whether it's magazines or boom boxes or records, compared to now is just, I mean, it's all, you know, it's all up in the cloud. It's all up in the air and the internet. So it's a completely different culture, that's for sure. Tu vois, moi, je pense qu'il y a de quoi de weird. Là. Puis là, j'y réfléchis en même temps que de vous entendre parler de genre de back then versus now, mais comme, tu sais, mettons, Émile, je sais pas si toi t'as connu genre les torrents, là. Mais comme nous plus jeunes, mettons, il n'y avait pas l'information au complet, mais on pouvait downloader des torrents. Puis comme moi, ce que je faisais, c'est que je downloadais, mettons, toute la discographie de Tribe Called Quest, toute la discographie de Pete Rock. Puis là, je scannais ça. Puis éventuellement, là-dedans, il y avait comme un ou deux bons tracks. Je me faisais une playlist avec ça. Puis
éventuellement, dans ma vie, est arrivé whosampled.com. Puis là, ben, avec whosampled, ben, on avait l'information plus rapide. Fait que j'ai l'impression que je pense que comme le terme digging, pour moi, se doit de rester avec comme l'action concrète de fouiller dans quelque chose physiquement, comme littéralement comme si tu fucking diguais, genre, tu sais. Fait que je pense que le digging, pour moi, ça reste comme flipping through vinyls, là, tu sais, genre in a box or whatever. Mais je pense que le digging en tant que tel a évolué énormément, puis comme ça va toujours rester comme je pense que ça va toujours rester comme une espèce de mouvement culturel quelconque. Puis je trouve ça cool de voir que ben, on est capable de quand même juste comme transcender cette histoire-là à travers, mettons, des expos comme la vôtre. Puis, I guess, ma prochaine question, c'est peut-être un peu plus pour comme Martin puis Mark. Comme, tu sais, Mark, I know you have, like, I don't want to spoil anything, but after we recorded the podcast like 2 years ago or something, we got a glimpse of like what was in your in your computer library, and Jesus, there's some stuff. So, and I know, Cholo, you have like an extensive amount of boombox. Like, for both of you guys, like, what's the picking process of like the stuff you want to share? Like, Mark, like, how do you pick from all of the stuff that you have? Like, what makes the cut and what doesn't? You know, like, how did that work for you? Yeah, so I don't know yet. I don't know what's going to make the cut. It's more like I'm trying to get 19 days to go or something. Yeah, well, 15. it's like I'm trying to get everything that I think we should be including in there, you know, and then when we're at the place, we're going to be like, okay, this can stay, this, you know, for the most part, I think a lot of stuff, like, I'll still be able to show because we have a kind of like a surprise. I don't want to ruin it about how we're going to present it. Great. My biggest concern was always, how can it be accessible to people, right? So we want to make sure that people can access a lot of this stuff. And I think I'm kind of like I'm the youngest guy of the group, right? Like, I'm in between their generation and then the newer generation. So digging for me was something more of like what you said, of going to torrents and getting the discography. It was a digital digging process for me, because even still there's like a lot of videos on YouTube that get taken down, right? So it was like a hunt to find some of those videos. And I don't want to, like, you know, I don't want to like give away about stuff that we have, but, you know, just in general, I got a stack of flyers from like 2006 onwards. Like, this is some of the stuff that I have. Yeah. You know, we got videotapes. I got VHSs, you know, DVDs from Montreal related DVDs. Like, people don't know that there were like a lot of DVDs came out in Montreal. Right? And like, we want to showcase that. Here I got Under Pressure. I got a Red Mask Who's Hungry DVD right now. Yeah. You know, and then of course books, you know, like books, there's a lot of books on not just breaking, but like hip hop culture in general and music, and like, we want to showcase that. Nice. So wow. Damn. There's a lot to show, that's for sure. Martin, je sais que tu déplaces souvent ton équipement. Je sais que je pense pas que c'est ton premier rodéo d'exhibition, ou c'est pas la première fois que tu vas déplacer de l'équipement, mais comment ça se passe pour toi? Ben, normalement, ouais, si je les déplace, c'est tout le temps par rapport à quelqu'un qui veut un background relié au radio et tout ça. Fait que ça fait un bout, moi, que je voulais faire une expo, mais je voulais pas faire une expo comme j'ai de radio, comme j'ai vu, on met des radios, puis c'est tout. Puis... Et je voulais pas non plus m'en aller dans... Je fais une radio, mais tel modèle, combien de watts, combien de ci, tout s'en aller techno-nerd qui intéresse peut-être pas monsieur tout le monde. Fait qu'en association avec tout ce qu'on va faire, ben, ça fait du sens. Et pour retourner juste une petite minute à ce qu'on parlait de digging et tout ça, c'est que et tous les éléments qu'on représente, ou tous les éléments dans l'hip-hop, ça a toujours été d'être le gars le meilleur et toujours d'être le plus original. Souvent, back in the day, tu bites ou tu ressemblais ou quelque chose, c'était la pire offense. Là. C'était... C'est fini, là, maintenant, c'est une autre histoire. Fait que je trouve que c'est le même lien par rapport au digging. Tu sais, si tu vas aller chercher, dans ce temps-là, la même chose que tout le monde va chercher, non. Fait que c'était vraiment d'aller chercher tout ce qui est une usité, trouver quelque chose qui est différent, un break différent, ou une autre chose qui peut ressembler à quelque chose, mais encore une fois, comme Frank disait, pas dans la liste XY.
C'est la même chose que le breaker qui voulait être original, qui, oui, c'est peut-être le même move, mais il rajoutait qu'il tirait son pied ou qu'il faisait un wheelman, puis là, il y avait une main en l'air ou whatever, ou à la fin, il finissait de telle manière. Je trouve que tout ça est un peu relié. C'est toujours le mind state de la culture. C'est vraiment d'être, oui, on ne peut pas inventer tout, mais on peut toujours être original. La casquette, de même, l'autre côté, les shoes, il y avait toujours quelque chose qui, OK, ça, c'est lui. OK, ça, c'est son style. Autant, fait que c'est ça la différence comparée à maintenant où je vois on digue, mais par rapport à côté monétaire, j'ai trouvé le classique que je peux revendre à 100$. Ou je peux échanger ou ça. Fait que c'est une autre manière, je trouve. Mais je connais plein de monde qui digue encore, mais c'est plutôt ça, dans le but de, c'est sûr, de dire j'ai le classique, mais après ça, check sur Discog, il est 400$. C'est des affaires comme ça. Avant, c'était plus pour le jouer, puis que là, les gens vont freak là, sur le dance floor. C'est ça un peu la différence. Ça. Pour retourner à mon affaire de radio, c'est tellement difficile. Moi, il faut toujours que ça soit un display esthétique. S'il y a la gauche, la droite, le milieu. Puis à un moment donné, il y a trop de classiques radio que tu ne peux pas. Bon, la radio qui est d'avait dans tel film, telle émission, tout ça, je peux faire ça, mais ça va être plus. Moi, je vais me garder plus comme ça va être beau visuellement esthétique, mais avec les morceaux classiques, là, les radios top classiques. Ça va être pas mal ça, mais j'en dirai pas plus. Nous autres qu'on pensait avoir du genre du exclusive tea tonight. C'est ça là, again, I have a lot of sneakers. I've had a lot more sneakers than I have right now, and I've been letting go of a lot of things, genre a lot of things. Puis comme, tu sais, mettons, pour vous donner une idée, j'ai probablement own dans ma vie, genre, là, je déteste dire ça parce que j'ai l'impression que je brague, mais je brague pas, c'est juste pour comme la prémisse de ma question, là. Mais j'ai probablement eu dans ma vie, genre, over 1,000 pairs of shoes. Puis là, il doit m'en rester juste en bas de 200. Puis comme je veux atteindre comme une espèce de sweet spot de 100 paires max. OK? Puis comme... Just 100, guys. Just 100. Tu sais, puis je veux comme avoir des espèces de wood shelves où est-ce que je les vois. Puis si j'en veux une nouvelle paire, one has to go. Puis comme one comes in. Genre quelque chose comme ça. Puis comme moi, j'ai cette drôle de relation-là en ce moment avec ma collection où j'ai accepté que j'allais laisser ces choses-là partir parce que j'ai comme besoin de créer genre du mental space pour me sentir mieux dans ma créativité, dans mon style, puis tout ça. Puis je me demandais, vous, en étant comme 4 big collectors, est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose de similaire where you guys were like, I have to let go of all of this stuff because it's crammed into my house, it's crammed into my head. This takes too much space. This creates too much noise. I need to let go of this thing. So, have you guys ever felt like you needed to let go of like some parts of your collection? Did you guys ever purge of anything in your collection? Like, how does that work for like dudes like you that are like huge collectors? Like, how does that work? The worst, by the way, guys, is when you move. When you freaking move, you go from one place to another, and you're like, "What the?" You need hell? a U-Haul just How for the collection. I need 4 U-Hauls, you know. But yes, you can. The worst is the records. To move records for me. So heavy. How are they stored in your stuff? Like milk crates or? They're all stored on shelves. Oh shit! Fuck. Yeah. Les IKEA shelves, là, tu sais, c'est tout des cubes. Oui. Les cubes, oui. La parfait. Les claques, quelque chose comme ça. Ouais. C'est quelque chose comme ça. C'est parfait. They're all placed in order by the year it came out. Love it. Oh my god. Let's hope no earthquake comes in anytime soon. Frank, Scramble, what do you guys do like with the whole letting go materialism process? Well, I've let go of a lot of records over the years because I had multiple copies of everything. Because obviously, as a DJ, you always need one copy on each turntable. So I still have a lot of I have like 4 Gangstar Step in Your Arena album still, but this one I have to let. But yeah, I let go a lot of stuff, and so I have like 10,045 I have to get rid of. At some point it's like
it's like you were saying, like you get overwhelmed with the stuff. You're like, I can't find anything. I can't pick and choose because you don't know what to pick. You don't know what to take. It's like, it's just too much. You know, I remember when I had one crate of records, I would play every single records I had. Now I'm just looking at the whole stack. I'm like, I don't know what to play. Yeah. You know what's funny is when you double up or triple up or quadruple up on a certain thing, SUGY has like 4 picks of the same freaking shoe just because, one for breaking, one for swag, one for my wall. So, you know, it's kind of like, I'm going to double up and then, okay, you know what? I'll give that shoe away, but you're still at the same freaking amount you were before. Yeah. So it's pretty crazy. Cholo, I can't even imagine you because it's like, it's not even a record or a shoe. It's a freaking boombox. Ouais, mais en plus, c'est que j'ai des choses et j'ai des vinyles, j'ai tout aussi. Fait que, non, à un moment donné, c'est un compromis, là, il faut que tu fasses. Mais quand j'ai déménagé, je suis passé au centre de recyclage le plus proche. Là. Il a fallu que j'en laisse. Là, mais, ouais, mais je comprends, tu sais, comme moi aussi, j'ai un modèle de radio que j'aime, c'est mon préféré, mais j'en ai 6 parce que, regarde, lui, c'est une variation, tu sais, le nom est différent, l'autre ici, une option, c'est une année différente, fait que je comprends, puis en même temps, je comprends les shoes aussi, tu sais, la dernière fois, moi, mes préférés, c'est les Pumas en suède rouge, puis je pense que je suis allé chercher pour les gars, puis à chaque fois, je dis, écoute, j'en ai pris un, ma blonde a dit, ah ouais, tu en prends un autre, ouais, parce qu'on sait jamais, ok, cool. On sait jamais. Puis, c'est bon, Marc, sont à tel prix, ok, prends-en, je vais en chercher pour Marc. Mais je m'en prends une paire aussi parce qu'elles sont à tel prix. Puis là, tu sais, des vieux, c'était les rouges. Ah, t'as trouvé les rouges? Ouais, OK. Ben, je suis obligé peut-être d'en prendre une troisième parce qu'on ne sait pas. Puis au pire, je peux le vendre. Tu sais, j'ai un fils qui va naître dans 5 ans, il faut que j'achète une autre paire. Ah, ouais, ça. Ah, ouais, non. Le fils est passé à tout ce qui est Nike, New School et tout. Fait que... c'est correct. Tu aurais essayé, man. Mark, have you ever purged any of your... Mark, it's probably even worse because it's all on data. So it's like as soon as, if ever, I'm not going to say it anyway. Well, the short answer is, do I purge videos? No, nothing ever gets sent out because that's what's great. Breaking is already, I feel like hip hop, like breakbeat dance, it's already not being respected and collected in such a way. Like there's not many people that do it. And like, you know, trying to build an archive, there's no way I'm ever going to let stuff go. What will happen is if I digitize it, I can make copies for people if they ask, and if I have permission to share that, you know. But for the most part, like I gave one video away, like a VHS tape, and I never got it back, and I never found that footage again. So that like kind of left a bad taste early on. And I made a point to being like, videos they're never forever ever. But see, that's the thing, because I can digitize them. It's a lot easier to store. Shoes is another issue. Clothes is another issue. I find new places to store boxes of shoes so my girlfriend can't see them and she won't get mad at me for buying new shoes. You know, clothes is the same thing. So, yeah, that's a vibe. When I started working for Adidas, I used to bring a duffel bag to work just in case I would bring some shoes back and I would hide it from my parents, like coming back from work. And eventually this strategy got like, you know, they noticed. Yeah, early on, my parents saw me getting a bigger box videos. Like, where are you getting these videos? And then, I mean, yeah, you're like, oh, they're there. Let's just get qu'est-ce que tu nous montres, Cholo? Ce podcast-là, c'est comme une surprise. Il y a genre... Sorry, guys, vous n'avez pas la vidéo, mais Cholo me montre un boombox en ce moment. En ce moment, vous pouvez entendre, peut-être, il va se passer quelque chose. Non, je pense pas. Cholo, what's going on? You're on mute, Cholo. You're on mute, Cholo. Ça, c'est très 2022 comme phrase. Ouais. Juste pour montrer, c'est le plus gros radio qui a jamais été fait. Il est comme 35 pouces. Fait que tu voulais une exclusivité, ben il va être là à l'expo. OK, je vais juste prendre une photo de mon écran. Avec genre 4 bodyguards alentour. Non, il y a une alarme. Tu peux set up une alarme ici, puis ça va crier, mais ça va faire du bruit. Damn. Si tu le touches dans quelques minutes, tu te déplaces et... God damn, t'as un security in there. ADT and all that stuff. Well, I have a quick question pour vous tous, for everybody here. Moi, notre crew, on était tout le temps comme... When we break, we need to dress fresh. Whenever what happens, like we need to dress fresh. And we kind of saw that
I'm not gonna say die down or disappear, because there's always people who Love still it. dress fresh and you know, put in that extra effort to go to jams. But you know, oftentimes we just see a dude battling in a tank top and some ugly ass sweatpants, and you're just like, okay, what's going on? But I guess like for you guys, obviously, you know, you feel like organizing this type of exhibition gallery is super important. What do you feel with current state of maybe hip hop fashion? And we don't need to talk about like, the question is not towards like, oh, look how these new rappers dress, but it's more like, do you feel like it kind of hit the fashion of whether you're breaking or you're DJing or whatever it may be is kind of dying down? Like, do you have any thoughts on that type of topic? You mean fashion wise? Yeah, just for in hip hop, even in the scene here in Montreal, or not, we don't need to blast anybody in Montreal, but I'm just saying, like, no. Well, it has changed, but it always changed. I mean, if you look at the early 70s, how they dressed, and then late 80s, early 90s, 2000s, always changed. I mean, I don't identify with the newer style per se myself, but you know, I'm older. What can I say? Yeah. I guess what I'm trying to say is like the effort they put into it, you know? Before it seemed like to be a lot of like, we're coming in, we're all matching, we're all this, we're all that. And now it's kind of like, well, whatever. Well, maybe you can see a difference in on the b-boy scene, but like as far as the kids goes, I mean, I see kids really putting an effort into what they wear. This and that is just not my style, but you know, some of them go all out. It's always been like that, as far as I'm concerned. I remember back in the day, some people didn't get the style at all. They would just mismatch stuff, and it was like, no, you can't do that. But back then, you could do that. Now it's a bit more freedom. But back then, it's like, now you don't wear Nike with Adidas pants, and this it's not happening. But nowadays, I guess it doesn't matter. It's all right for me. I don't care. Like, you know, again, I'm older. I'm coming from a different mentality. I'm stuck with it. But, you know, that's me. Yeah. Ouais, moi je suis plus vieux que Frank, fait que je peux dire que non, mais je pense que ça a toujours été, it came from like the always the b-boy attitude, right? The b-boy. Ouais. So, si maintenant t'es b-boy ou t'es dans ça puis t'en fais moins, je sais pas, j'imagine chacun son style, mais il y a toujours eu, moi, tu sais, quand tu dis de matcher tout ça, nous on sortait même avant Tactical, Golden Breaker, puis c'était tout le monde coton ouaté rouge, pantalon d'armée beige, les bas de soccer jusqu'aux genoux parce que le pantalon est monté, les souliers blancs, le hood. Tu sais, on voulait reproduire là, ce qui se passe au Roxy dans ouais. L'identité, l'image, toujours fresh, clean, ça a toujours été, je trouve, important, ça a toujours été ça, mais j'imagine que ça vient de là. Il y a des gens qui voient cette image-là, je vois des gens, des b-boys plus jeunes et tout, qui continuent ça. J'imagine que ça vient... Est-ce qu'on est imprégné dans ce qui est vraiment la culture, l'image de la culture old school et que ça nous a affecté en tant que b-boy ou whatever, puis qu'on perpétue ça parce qu'on le répète parce que c'est ça qui est style, ou on est rentré puis l'image était haute, donc on n'a pas vraiment porté importance à ça. Fait que je trouve que maintenant, il y a encore un peu des deux. Tu sais, de temps en temps, je réapparais, je vois dans les événements, tu sais, depuis des années, boum. Puis, exemple, je vois c'est Soul Step, boum, style, tu sais. À un moment donné, il y avait tous les cols roulés, un peu comme les Européens, là, qui avaient des cols roulés pour pouvoir faire des backspins, tu sais, qui puis c'est ça, tu revois. Il y a toujours des gens que tu vois qui ont le style, tu sais, Dr. Step, tu le vois aussi. Fait que je pense que ça vient à comment tu es imprégné dans la culture, puis cette partie-là, si ça te représente, mais tu le reflètes. Absolument. Scramble. It's a journey, you know, like everybody has their own way of rocking how they want to look, you know, and like Frank said, I don't have anything against how the younger generation's rocking. For me, I rock stuff because, you know, I like to study the history, and in ways I like to give homage to like looks, but still incorporating like newer stuff. And actually Cholo said it a few weeks ago, talking with my girlfriend about like a pair of shoes, and she was like, I don't know how to rock it. And you bring your style into it, you know, you rock it with your style, and that's what's most important. So
Yeah, it's a journey for me. Like I'm always learning different ways to dress and rock, and it's never about like putting other people down, because not everybody has the funds to dress and rock a certain way, but it's still being able to present yourself how you want to, like how you feel, and bring your own flavor to it. Yeah. By the way, Scramble, if you want to shout in or plug in your Instagram with, I like what you do there, but I forget the name of the Instagram where you essentially just showcase like styles of clothing with stories. Yeah, it's a brand new bag at brand.new.bag on Instagram. Nice. Nice. Guys, before we let you go, there's one more thing we're gonna do. But before we do that, how are we presenting this to the listeners? Like what's the one-liner thing to share to the listeners about like the exhibition? Like who wants to go and say like your magic sentence to convince everyone to come out? Whoa, the magic sentence. I don't know. To me, it's a visual, tactical history of hip hop, as opposed to a virtual one that everybody's been getting through the internet, which is great. Also consume on the internet, but there's something about, seeing and be able to touch and be able to experience these things, that part of history, like really seeing them in front of your eyes. It's just like a musician, you can have a virtual instrument, and they work great, but there's something different when you pick up a guitar, you have an actual keyboard, not just a MIDI keyboard. And as practical as they could be and as good as they could be, there's something special about playing a real piano or a real guitar as opposed to a plug-in. So I don't know if it's a good example for the listeners, but it's one that can come to mind. It's really like just really seeing the hip hop history like in the flesh as opposed to on the screen. Let's go. I like how you said that, visual as opposed to virtual. Well said. You can also think of it as analog plus digital together, right? There you go. That's nice too. Well, I'm sold. Like there's no job to do with me. Like I'm absolutely sold. May 27th is on my calendar. And so it's actually, just to be clear, it's actually a whole month we have space available. No, but I'm guessing that the vernissage will have some sort of like some special stuff, right? So the vernissage is going to be the opening event that we're going to be there, and then the space is going to be open Friday, Saturday, Sunday every week up until July 3rd. Nice. Okay. So people can go. It's free to get in. Like there's no pay. You don't have to pay to come in, and it's going to be open. Cholo, maybe you can confirm the times, but I believe it's like 12 to 5 or something like this. And then on the 3rd, we have an event planned where we're going to host a breaking battle, and we're going to have a DJ scratch showcase. Nice. And if on July 3rd. I think I read it somewhere, there's graffiti writers as well. There's like 3 guys invited or something like that. I mean, if that, Cholo, if you muted. Yeah, sorry. So it's like, again, I was saying that's part of what la contribution du programme Graffiti Lachine. Et puis, il va y avoir justement un focus sur certains artistes, donc c'est à venir. Mais le vernissage, oui, c'est le vendredi de 5 à 9. Par la suite, c'est pas mal le samedi et le dimanche qui va être entre midi et 5. Nous, on va être là la plupart du temps, justement pour interagir, parler avec les gens, des collections, les gens qui veulent questionner, parler avec nous. On va sûrement pouvoir échanger plus et discuter de vraiment tout. Fait que quand on cherchait une phrase, c'est juste une accumulation de beaucoup d'objets ou d'archives de vraiment tout ce qui a amené à aujourd'hui par rapport à tous les éléments du hip-hop. Autant que les gens, tu vas entendre parler des gens qui venaient à nos battles en 2000 qui disaient on pouvait avoir des cassettes, des VHS, si on avait tel VHS, c'était de bombe, tu sais. Autant qu'il y a aussi un peu de l'histoire d'avant, qu'est-ce qui s'est passé les années 80, des flyers, des événements, des trucs que peut-être on ne pense même pas que c'est arrivé, ça a eu existé ou que Montréal a ce genre d'histoire. Tu sais.
on parle souvent, on a accès encore à DKC, fait qu'on a accès, tu sais, qui parle de son groupe New Energy, tout ça. Il y avait d'autres groupes aussi. Donc, on va pouvoir parler un peu de ça, ou toujours toucher à toutes ces choses-là. Et puis, exclusivité, je vous mets une petite exclusivité si vous le voyez. Oh shit. Juste pour vous. Fait que, on ne dit pas c'est quoi. Donc, si on parlait que, mettons, dans le temps, il y avait New Energy et ce groupe-là, et c'était, mettons, le parallèle que dans les années fin 90 ou milieu 90, ben, tu avais Flow Rock et Tactical. Fait que souvent, il y a d'autres groupes qu'on parle moins ou quoi que ce soit, mais ça, c'est mon inspiration, mes idoles dans le temps, c'était plus qu'est-ce que... Fait toutes ces choses-là, est-ce que quelqu'un va dire « Ah oui, dans ces années-là, ça se faisait comme ça se fait maintenant. » Oui, ça a toujours existé. Fait que c'est pas mal ça, un peu le focus de l'expo. Très, très dope. Gonna have to go to Montreal Loves Hip Hop to find out what that was. Before we let you guys go, Frank and Dan, you guys are gonna have to go through the rapid fire questions. So, la règle, c'est que you guys can't justify anything, all right? It's like, you just give your answer and that's it. Yeah. And you gotta live with it, all right? Yeah. Mm-hmm. All right. Let me freestyle with this a little bit, but I think I'll have some good ones. Favorite MC or hip hop group? We'll do Frank first and then Dan. All right, Frank. Gangstar. Dan. Run DMC. Oh shit, let's go. A current artist from this generation that you're listening to, or something you're bumping like a lot these days. Whoa. Current. I mean, any stuff from Grizilla, stuff like Benny the Butcher, stuff like that. Yeah, nice. I'll rock that. Nice, sick. Dan? For me, it'd be probably something maybe like a new Gangstar track or something like that. What's like the favorite party you've ever rocked in all of your years? Pair of shoes. No, favorite party. Oh, I thought you said pair. No, excuse me. This question is for... Favorite party was probably Cholo's birthday at Dolce. 2005. Shit. Yeah. I know that party was wild for some reason I can't explain. It's just one of those things that just happens. Like, there was circles everywhere. We went through every style of music. It was just crazy. It was just not just me. It was me mostly devious, but yeah. Dolce was on the corner of Sherbrooke and Saint Urbain, the basement. Okay. Yeah, we were both playing there, and that night was just bananas. Same answer. I like it. Serato or Tractor? Serato. Okay, well, that was easy. What's that song you're playing when the lights open at 3 a.m.? Computer Love, Zap. Ooh, let's go. Nice. Then Rock the Boat, Aaliyah. Oh, nice. What do you like? Who was your favorite Montreal DJ growing up? Like, who was your inspiration in the city? LDG. Okay. From Sound Supreme show on CKUT. Nice. Oh my God, I'm getting schooled right now. I have no idea what you're talking about. Nice. Dan. Yeah, for me too, it would have to be LDG. Okay. My God, someone's going to have to put me onto this. Quand tu vas venir à l'expo, ils vont... Ben là, c'est ça. On va faire jouer de l'audio de ce show-là. C'est ça, man. Flight, MC Flight. C'est parfait. Okay, I know that DJs are always like behind something, and like I think what really matters is like from your hips to your head. But like I know you guys are probably as big as into sneakers as all of us are. What's your favorite pair of shoes to rock when you're spinning? Cortez, strangely enough. Classic, comfortable. Adidas. What about you, Dan? Superstars, nice. Yes. Okay, so I don't know if there's a DJ version for that question, but I'll like in
for the B-boys and B-girls we get on the show, we ask them like, what's one power move you wish you had? But is there such a thing as a power move in like DJing? And so something or like is it a scratch transition or what is it? Is there something you wish you had, like technically? I don't know, because I'm not a scratch DJ. That's more for devious. Devious, there's many styles of scratching that, I don't know, could be very technical. I wouldn't know all of them. Yeah, there's a lot of different names of like cuts you can do and like combinations that you can do. There's a lot of different combinations when it comes to scratching. Is there one you wish you had, or you got them all? I'm still learning. I mean, there's always like new stuff, and like from scratching from like back in the day and up until today, like scratching has evolved a lot, Right. So back then it was like more basic baby scratch, and then transforming came along. And now today you have all kinds of different stuff. Boomerang scratch, the crab came along. A lot of different scratches, and there's it's endless. There's so many combinations you can do with all these. I love it. It's like when you have 5-year-olds doing air flares. You're like, what the? can't follow. West Coast or East Coast in general? East Coast. East Coast, then. East Coast for me. All right. We'll see if you guys are consistent here. Tupac or Biggie? Biggie. I would have to say Biggie also. Shit, that was easy. All right. Premier or RZA? Premier. Premier for me too. Yo, these questions usually people like it takes them like 10 minutes to answer those 3 questions, and you guys like one after the other. Well, the thing is that I had time to think about it because I heard this podcast so many times. Okay. Yeah. You're a veteran. Respect, Frank. Okay. Large Pro or Pete Rock? Ooh, Pete Rock. But geez, ouch. Yeah, that's a hard one. Whew. Nice. I don't know. It's a really hard one. I don't know. I'm gonna just say Pete Rock. Yeah, because none of them are listening, so you're good. All right. But it's a tough one. Large Pro gets props. It's just like, oh god, it's tough. Yeah. All right. Whatever. Last question, and here you can kind of like expand a little bit there. But what's the Montreal style for you guys? Like, what's that Montreal sauce everyone's talking about? In terms of music, I think it's very inclusive in the styles. Like, it's hip hop, but on a larger scale. It's not just rap music. Right. It's, it's funk, it's electro, it's freestyle, it's this and that. As opposed to some places where like when they play hip hop, it's just hip hop. It's just hip hop, straight square, like just rap, hardcore rap, and that's it. I feel that Montreal has always been more open as to what the definition of the hip hop is, as it should be, because hip hop is coming from all other music from the beginning. Like, it's, from the breaks, there was never a hip hop record for years. From the early 70s to 79, 78, 79, there was not even a rap record. It was just other records that were playing in a hip hop style. Right. And I think Montreal has kept that more than other places. Dan, what's the Montreal style for you? I don't know what to say to that question, honestly. I don't know. It's just as mysterious as everyone thinks it is. Guys, before we let you guys go, thank you so much for taking the time. Thank you for doing this. We really think that this is like such a cool thing to happen in our city, and honestly, I don't know if there's anywhere else where this stuff can happen. Like, Montreal's just like we believe in the Montreal sauce. So like having this in Montreal makes so much sense. Puis c'est vraiment cool de voir comme des gars comme vous autres se rallier, se serrer la main, faire comme on fait quelque chose de dope pour la ville, quelque chose de dope pour l'histoire de la ville. Fait que c'est vraiment cool. Mais merci de faire ça. J'ai vraiment de le vivre avec vous autres. Puis avant qu'on vous laisse partir, est-ce qu'on peut avoir donnez-nous le full lowdown. Là. Ça se passe où? C'est quand? C'est quoi les dates? Comment qu'on vous suit? Puis toute la patate. Any shout-outs, plugs?
Scramble's on mute, so I know he's going in. Unmuted. I'm unmuted. I'm good. Yeah, follow Montreal Loves Hip Hop on Instagram, Montreal Loves Hip Hop on Facebook. You'll find all the information for the event there. And just we want to celebrate Montreal's history. Like you said, it is a unique thing. I don't think, there has been other hip hop exhibits in Montreal, and we're just trying to do. We're not encompassing everything of Montreal because there's so much, but we're just showing what we have in our collection, and we want to share that with people. I want people to kind of learn stuff. And I think for me personally, I haven't seen any exhibits on in Montreal, so I think that's a first. And I think it's a first that it's being incorporated a lot more prominently in these exhibits. So I'm very happy to see that, because there's so much beautiful history here in the city. And even though I'm not from Montreal, like, I've been welcomed in, and a lot of people have shared some really, really awesome stuff, especially these guys. So I want them to be able to tell their story, that's it. Very dope. Ouais. Je pense que c'est vraiment l'idée est vraiment de partager ce qu'on aime, ce qu'on a comme collection, mais ce qu'on aime, ce qu'on a. C'était même pas une collection au départ, c'est vraiment tout ce qu'on aime, qu'on a acheté, qu'on a gardé, ou sur quoi on est vraiment basé sur notre amour, tu sais. Et d'être là, de montrer la fierté de Montréal, tout ce que nous, en tant que Montréalais, 4 personnes, 4 amis comme ça, avec la même passion, qu'est-ce qu'on a, et que Montréal soit comme fier de son histoire, avec ce qu'on va pouvoir, pour cette fois-ci, démontrer. Il y aura d'autres étapes par la suite là, où on va pouvoir faire un peu différemment aussi, puis rajouter d'autres trucs. Malade. Venez avoir du fun, venez voir, venez prendre des selfies. On va avoir un endroit pour prendre des selfies à la old school. Venez vraiment vous amuser, puis apprendre ou parler avec nous là, sur tout ce qu'il y avait dans le passé, avant maintenant. T'sais. Let's go. Je pense que ça va faire du bien avec tout ce qui se passe en plus. Là. Fait que can't wait for it. Yeah. Well, Frank, Scramble, Dan, Cholo, merci beaucoup. On vous souhaite la meilleure des chances avec votre événement. Thanks for listening to Tales of the Cypher. Yo, on se revoit à l'exposition Montreal Loves Hip Hop. And I think we're all signing out. Peace. Peace out. Peace out. Merci. Merci.